comes in from Yuri Nabeya. And Nabeya is there on hand. Clawed over. Jar. Pushed deep into court. Japan all over it once again, but the block is good. Belle présence au bloc du côté chinois. Et le score, vous le voyez, 20 à 13, 13-20 en l'occurrence. Changement pour l'équipe de Chad, là. Le numéro 3, Nanaï de Dakar, qui place le numéro 11, Judet Nabeya. So push wide. Les Japon qui se détachent inévitablement. Flat serve, zings in. Half blocked. Set again. It's the outside arm by Ishii this time, but won't get the power behind it. Great dig. Pass is going to be just too long for Ishii. Good attempt, but Nanami Seki couldn't quite control it exactly where she wanted it. A serve. Un service flottant qui fait le point du côté chinois et qui reviennent à 15-22. Good block. Voilà, les pancartes qui s'agitent de bas en haut, ça fait plaisir. 16-22 au niveau du score. Magnifique pipe. Attaque 3 mètres, très spectaculaire au centre. Un 23e point pour le Japon et Ishii au service. Ils reviennent un petit peu dans ce set. Est-ce que ça va suffire? Sachant que les Japonais sont à 2 points du set. For Japan, though, just 2 side outs. All they need. Drifts underneath. Fantastic set. The length of the court there. But China hit back. And good power demonstrated, as we've seen throughout this opening set from Li Yingying. Petite diagonale. Allez, on peut applaudir, on peut encourager. C'est festif. Serve was potentially going long. Awkward set up. That one's going to go too long. The joust is one, and then misjudgment rising for it from Zhao Linyu. So Japan, set point. Première balle de set sauvée par les Chinoises.
Chance set to that far side, just rolls it into the space. Zhao is underneath it, set, and Ling Ling again manages to find the goods for China. 4 points the difference. Il y a des habitués dans le public, les repérés. Hein. Voilà, une attaque à l'aile en 4. Et la numéro 16. Second time of asking, Japan do it. It's an excellent opening set from the team that would have come into this one as the underdogs. Dominated the early exchanges. They were up. Voilà, la Chine qui débute ce deuxième set au service. Good dig, Seki with the set and initial block straight away from China, who demonstrate in the opening point of this second set what they should have been trying to do a little more effectively in that opening set. Seki. Good cross-court accuracy from Shinabe, and that one goes up into the roof. So a successful side out this time. And one straight back up the other end. Li Yingying has been superb throughout this match so far. C'est lourd, hein? 1,92 m, la gauchère dans la diagonale, boum! Foul serve. Et la centrale chinoise, c'est pas mal aussi. Zhao to serve. 3-2 China. De la salle, gratuit évidemment. Good dig. Nicely set from Seki, but the block was good. And Japan's attacking formation on that occasion, too predictable. Okamura successfully blocked by Yang. Alors, on va mettre un peu d'ambiance ici à Montreux. Hein. Seki. Nice set. Kurogo finds her mark. Sous les yeux de la juge de ligne qui n'a pas du tout hésité. Troisième point pour les Japonaises. Get a touch of the net. Probably just deflected it a little more away from the outstretched arm there of Mako Kobata. Her inability to keep that one alive gives China that 2-point lead still. Going to be an ace. Le service gagnant. Li et sa patte gauche magique. Et la Chine qui mène dans ce deuxième set. Kobato
Seki. And once again, China managing to cover with their block, and they're reading so well. Alors ceux qui n'ont pas de pancarte, ils peuvent faire avec les bras, hein, c'est interdit. And that one strays long. Voilà, un point qui fait du bien au Japon et qui leur permet de revenir à 5-7. Les Chinoises, on a vu, hein, fin de premier set, elles sont revenues et maintenant elles sont sur cette dynamique dans ce deuxième set. Good serve down the line. That's a great recovery from China. If this can be kept alive by Shinabe, they'll stay on the point, but there's a good opportunity here for the Chinese once again, and the side out is good, and they lead 8-5. La magnifique défense des Japonaises, je dois dire, la défense, c'est impressionnant, la rapidité des joueuses, mais le point est malgré tout chinois, 8-5. Good block again. Muraille de Chine, encore un bloc, 9-5. Allez, on peut faire avec les pancartes de bas en haut, voilà, je les vois. Et autrement que les bras, comme ça sur le même bloc du DJ. Merci. Et encore un bloc, allez, je vais voir tous les bras en l'air. Ou les pancartes. Timeout taken by Japan. First one. And they've slid behind by 5 points here. Allez, on va voir dans le public, regardez. Ça, c'est qu'on tient un compte. Pour manifester notre satisfaction, on peut faire les bras de bas en haut comme ça, mind block. Ou les pancartes où c'est écrit bloc. Autour de la pancarte, de gauche à droite. Et on peut terminer en bas. Et comme ça, on met l'ambiance à Montreux, mesdames, messieurs. Allez, retour des joueurs s'il vous plaît. Merci à vous. Touched over. China so much more on it in this set so far, and that's another brilliant pass, which set up an opportunity for Yu Yingying. Seki needed options. Another reach there. And they wanted it just to be set properly, but the cut shot goes wide. The disappointment at missing. Pained look on the face of Li. Les Japonaises qui reviennent à 4 points, 6-10. Allez, on peut applaudir, on peut encourager. Qui est pour la Chine? Couple of mishits involved in there. Seki can set to the far side. That was a great opportunity. What a dig from Lin Li. And the block is good again, but they keep it alive. Hit straight through the front of the block. Japan claw back 2 points in a row. Les points sont chers, hein. Magnifique point là, on peut les applaudir bien fort. La rapidité des libéraux notamment. A serve. Seki getting a great angle. Les Japonaises qui ont remporté le premier set, maintenant les Chinoises qui sont devant.
Taker can't back it up with 2 in a row. Back to 2 points between them. Crucial moments in this set, you feel. One dug out by Zheng Yichin, the skipper. China side out. Touch off the top of the block. That one goes long. No touch on that. Et l'équipe de Chine qui laisse filer le point, qui permet au Japon de revenir 10-12. Touched into the space, it's good enough. Le Li, la numéro 12, ça ne passe pas en force, mais ça passe en finesse. La gauchère, hein, du haut de son mètre 92. Elle a l'alternative après les frappes. La petite feinte qui fait mouche. On peut applaudir les quick mappers, merci à eux. Kobada, Seki. It's a nice play. Voilà, c'est bien, ça réveille un peu le staff là. Dans ce set. Good flat serve, really well dug out. Set to this near side where Liu, who is fast becoming the most impressive player out on court here, with another kill. On rappelle, ne pas toucher le filet. Même les cheveux sont considérés comme fautes dans ce cas-là. 12-14. So it went all wrong from Yuki Ishii. I wouldn't expect a player of her experience to make such a basic error. It's an ace. Well, that came at a very opportune time. 12 pour la Chine, qui décidément prend une belle option sur ce deuxième set. Au service Li. Oh, brilliantly done, and once again, just sailing through. No stopping Li Yingying. Timeout taken by Japan, their second one in this second. パス入ったら外す。基本的にオープニングで大丈夫。Sachant, oui, on va adapter. あ、机出せばいいもん。はいはい。いけるよいけるよ。幅使おう幅使おう。作ってください。さあみんなでみんなで。It's Li on serve there. Half blocked on the way through. And then crashed through the blocking attempt. Not Li on this occasion, but Zheng Yichin. Il marque ce point 18-12 désormais. Alors on va voir, on discute du service de gauchère, on va voir ce qu'il en est.
down the line. And one found by Korogo. Alors pour le match de la Thaïlande, vous serez prêts, je le sens bien. Wayward on that one, but great strength. En haute altitude, qui se termine à l'avantage de la Chine. 19e point, qui l'eût cru dans le premier set, ils étaient largement menés. Et désormais 19-13. Just too long. Good joust, one by Japan. Zhao. Seki. Took through the middle. And that gets a touch on the way through. Appeal being made by Zheng. No touch, apparently. Actually, this ball landing in. Well, I mean, it clearly didn't land in, so it must have been a net touch. Not a net touch, I do beg your pardon, but a block touch. The chance. Oh, great angle found by Zheng down the line. C'est après le contre, après le bloc, ramener tous ces ballons. Et là, on a vu l'exemple par la pratique du côté chinois qui remporte le point, 20e point, 24. Little unforced error coming in there from Japan. 7 points the difference, and really hard to see a way back for them now. Good power. Alors, est-ce qu'on y croit encore du côté japonais? Je parle du 7 évidemment, hein. Elles ont gagné le premier. Oh, good angles. Eh bien oui, on y croit, Yuki Ishii. Ah, il y a un drapeau là, carrément, c'est sorti. Supportrice japonais, il y a un jeune supporter, bienvenue. Good dig. Seki will be able to set to the far side. Once again, though, the block is there. Hu Mingwan. And they have been dominant. A serve, and China move 2 points away from levelling the match at 1 set apiece. Allez, attention, la Chine qui a 2 points du 7. Seki sets this near side, touched into the space. Shinabe manages to get that one. Allez, Montreux, on se laisse pas aller, il commence à avoir un peu plus de monde en fin de journée. Vous serez prêts? Dans pas longtemps, je le sens.
good. L'attaque en force. So China have set point. Pour la Chine. Et Li, je n'ai pas ses stats sous les yeux, mais alors c'est vrai que sa patte gauche là, il fait énormément de points. On avait une feinte avant, là c'est en force. Good block. And again, just forced through the block, but Japan need to have a structural change if they're going to come through and back into this match. Shinabe into the net. That is the end of set number 2. China dominant from the outset. They had the early chances. They were immense with their blocking in set 2, and Japan just could find absolutely no well dealt with on reply from Zheng. Just in from who? Alors j'ai compté, il y a 7 pancartes dans le public en face. Hein. Allez, on peut faire mieux que ça. Good serve. Nice set to that near side, but the block was there once again from China, who have really looked to apply pressure on the Japanese attacking chances. Kabata tries to bring Ishii into play. Who's underneath it? Zhao is there again. Li looked as though it might have been blocked wide. Ishii, look for that cut shot, pushes it wide. Et là, le Japon qui tente tout pour revenir pour passer le banc. Elles ont remporté le premier set, elles ont remporté le premier set. Et là, la Chine qui mène 2-1. Allez, 2 partout qui va prendre l'ascendant dans ce troisième set. Serve. Set up. Zhao. Oh, brilliant work at the net to keep it alive, and Ishii finishes it off. Ishii, bien présente, qui permet au Japon d'être devant. 3-2. Ah, c'est assez indécis ce match. Li, not going to miss from there. Voilà, ça suit avec les pancartes en face, de droite à gauche. Voilà, monsieur, les main blocks, c'est comme ça, de haut en bas. Good coordination just to see that over at the net and then set back across, lying in wait. Through the blocked attempt. Just takes a touch on the way through off the hands of Young. Japan one in front. And now an ace serve. Allez, on peut les encourager, mesdames, messieurs, est-ce que les supporters japonais ou supportrices peuvent faire du bruit? Et les supporters ou supportrices chinois. Et voilà. Can't be backed up by 2 in a row, but Rita Shinabe with 1 ace there. Elles sont malmenées par les Chinoises. A reply of an ace there, and just a lack of communication. Kurogo and Ishii not speaking to each other well enough.
Ishii, block wide. Voilà, attaque au centre, magnifique. Yang with the kill. Courte. Alors si vous étiez tous comme les supporters en face là, avec les pancartes, ce serait magnifique. Hein. Les pancartes sont gratuites. Kabata across to that, then rolled into the space by Korogo. Oh, neat from Seki at the net. La passeuse au dernier moment. Et le Japon qui maintient sa légère avance. C'est side out sur side out en ce moment. Fine dig. Set long, and then a fantastic angle found down the line from Risa Shinabe. Pour qu'il n'y ait pas de side out, évidemment. Allez, les Japonaises qui font un mini break 9-7. Serve. Jiao. There was a touch on the way through. Elle a été touchée, il semblait bien aussi. Ah, comme quoi on peut jouer. Very close and tense so far in this third set. Forced away by Iwakasa. Allez, l'attaque au centre. La numéro 3, Nana Iwasaka. Another good flat serve in. Jiao sets that far side. Lee. Kawata keeps it alive. Ishii, what a chance it was. Just mistimed her jump. À la numéro 1, tel Garden Foot qui tente la défense, ça n'a pas suffi. Kumi Nakada looking perplexed. Options. One was up the pipe. Et la pipe au 3 mètres. Korogo. Alors, il y a 5 supporters là, en dessous du drapeau d'Italie là. Regardez-les bien avec les pancartes. And now an ace serve. Service gagnant. Attention, ça commence à chauffer là. Je vois bien la Thaïlande après mettre le feu. Jiao. And that was wide from Lee. Et ça enchaîne, 13e point. Comment demandé par l'équipe de Chine. 先把一传四人就行了，进攻不要着急啊，别再去出路了啊！你给他球高一点，高一点，不能减速啊！有几个球传的，哎，抬着头直接顶开的球好啊，不能慢悠悠的上。如果就是慢了，这道传的球比较高，稍微压一压，别那么早上，好吧？啊，没问题啊！就你们俩就调换的上啊，他不行你来顶就行。第二个。Ça a clairement amélioré le volleyball dans le sens où les échanges sont beaucoup plus lents parce qu'il y a plus de défense qu'avant.
Et le temps mort qui n'a pas déstabilisé les Japonais. Service gagnant. Another ace. Ah là là, c'est serré ce match. Hein. Dug out, touched over. Lee will get another chance. Can't put this one away either. Not back into play. Zhao. Communication needed there. Lee. Half touched on the block on the way through. Set to the near side for Ishii. Forces it down the front of the block. Still not completed this point. Great spike through the middle from Zhao. Et un petit applaudissement pour nos bénévoles là, qui suivent le terrain. Merci pour eux. Ils viennent de rendre service, ils le méritent. Il faut les applaudir bien fort également. Ishii. There was a touch. Il tape dans les mains. Voilà, de temps en temps ça peut arriver au volley. On tape dans les mains fort et ça touche les doigts et ça sort. Block out. 15-10. Good dig. Seki sets to the near side. Yuki Ishii can't put it away. Zhao. Lee. Fine angle. Voilà, la Chine qui fait enfin un point. Est-ce qu'on y croit encore côté chinois dans le public? Ah, on les a vus, hein. Dans le deuxième set, elles ont largement mené. Et toute la résilience japonaise en illustration dans ce troisième set. Rolled into the space. Plenty of space for Zheng to find there. Regardez, regardez ce drapeau d'Italie là-bas. Ça suit bien dans le public là. Merci à vous. Ah, dommage. Si la balle était passée, évidemment, c'était peut-être un ace. Vous connaissez les règles, hein. Il n'y a pas de let au volet. Push long. Kobata underneath it. Not the perfect set. Kurogo is wide. L'arbitre qui a respiré un bon coup et qui a pris sa décision. En concertation avec ses juges de ligne, évidemment. Came flat and then missed. Okamura with a real chance spurned, and it's back to 1 point difference between the two teams. Japan take their first time out of the set. Comment demandé par l'équipe du Japon. Aïda Chouk, on le voit, il y a beaucoup de sortes de balles de service. Comme type de service. Muy poco, muy poco. Il y a les services flottants, il y a les donc c'est après il y a les services mâchés, moi dans le volley féminin, et puis après à l'école il y a les services par en bas aussi, mais on ne risque pas d'en voir par ici. Et les services, ils ont beaucoup changé ces dernières années, pourquoi? Oui, il y a une évolution aussi par rapport au règlement. À l'époque, on ne pouvait pas toucher le filet, et puis ça fait quelques années qu'on peut, donc les services sont beaucoup plus tendus.
Set to this near side where Kurogo makes a really good kill. Nabeya introduced. Just lands in. It was a miss hit, but Wang manages to do enough. Was there a touch? The answer's no. Frustration from the Japanese team, but we are all square, 17 points apiece. Just missing. Big block. Well, Wang, since being introduced, has been a menace at the net, standing alongside Ju. And the two of them, huge presences at the net. Very important side out, this one for Japan, and it goes wrong as Yuki Ishii had too much to think about. Just trying to lob it over the top of the defense. Est-ce que vous avez Non, 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 non. Oui, je pense que dans la... Moi, c'est un peu plus tard, je toujours le même nombre de fois le ballon par terre, mais c'est vrai que, bon, au bout d'un moment, quand on fait tous les jours, tout le temps, c'est vrai que ça aide d'avoir un rituel pour se mettre dans le mood de concentration, en fait. C'est plus pour se concentrer que pour se rassurer. Oui, complètement. Push deep. Komogo unable to get that away, and Lee pushes it into the spat. Komogo is underneath it. Seiko sets, and then Kurogo manages to get the touch off the block. Good deep serve. Kurogo, here's a chance for Japan. Kurogo comes back. She's missed it. What a chance that was. Et attention, 20-18 désormais pour les Chinoises. Les Japonaises qui ont absolument besoin de ce side-out en cette fin de troisième set. Not the greatest reception again. Shinabe can only help it back in. This is a fantastic chance for China. Don't think there was a touch on it. It didn't look to me as though there was, but there is no challenge system. Alors, l'arbitre qui communique avec sa deuxième arbitre pour... Et non, il redemande simplement de reprendre le jeu. Voilà. Well, On peut prendre exemple. clearly no touch. Mais on peut savoir s'arrêter assez rapidement également. Japan can feel massively aggrieved about that particular point. And now they're in real trouble because Japan haven't received well there at all. Shinabe. Good dig from Kuramoto. This will be kept alive from Zheng.
Pop back into play. Reverse set down the line. Great work. We've seen some fantastic work from Lin, but she can't do anything here. Japan back to within 2. Ça s'accroche. La meilleure manière de se faire justice par rapport à la décision d'avant, c'est de tout donner. La preuve, 19-21. Dipping serve, Lin underneath it. Jiao sets that far side. Ishii. Kuramoto underneath it. 2 huge blocks straight down the middle. Wang with the telling one. Allez, regardez sous le drapeau de l'Italie là-bas en face. Voilà, c'est comme ça. Un bloc, 2 bases en haut. Bravo à vous, merci. Great power from Ishii. Et quelle accélération à l'aile de Ishii. Yuki Ishii. 1m80, mais sacrée détente, sacrée accélération au niveau du bras. Good dig. Jiao. Another good dig. Yuki Ishii. Touch over. Slight miscommunication. Allez, le Japon qui revient. 22-23. Et en effet, Deuxième tournoi demandé par l'équipe de Chine. So China take their first 要想加速还是加速啊！这个刚才那个吊球啊，跟上去了，后排喊我来啊！别不出声音，千万不敢放，好吧？啊，不要乱闻起来哈，就是要喊清楚了，加速还是高球这一样的节奏哈，是吧？一传七文，我可以，可以小玩的，有的。China get the first set point. ouais, ça tombe de haut, 1m92. Attention, balle de 7 pour la Chine. Balle de 3e set. A foul serve. So now huge point here for Yuki Ishii on serve. 3-24. Deuxième balle de 7 sur side out. It's going to be blocked wide. Japan back onto level terms. On se fait un bloc out, on a fait un petit test là. Serve is just long. Attention, troisième balle de 7 pour la Chine.
sur ce service raté. Allez, supporters japonais, c'est maintenant. Allez. Il y en a 3 là, on les entend. Second set point. Well done from Korogo. La réponse d'encouragement. Aïe Kurugo, la numéro 16. Et elle enchaîne avec un bloc. Allez, pas une bloc cette fois. Allez, Montreux, les bras en l'air, de haut en bas. Allez, on fait la gym. Avec le journal, ça marche bien aussi. Incroyable. Japan turn it around and they take the set 27 points to 25. China look utterly stunned. 2 set points saved by the Japanese and they come through to take that third set 27 points to 25, and it means they lead now by 2 sets to 1. And those smattering of Japanese fans we have here in the Palais d'Omnisport in Montreux celebrating a set which they didn't look as though they were going to pick up. So it's 2-1 to Japan, the first time that they've won 2 sets off the Chinese for a while now. So can they finish the job and pick up a long overdue victory against their old Liu? Set back across, Lee. Had a quiet end to set number 3. Boom, straight back in there. Neatly done. On attaque main gauche. En déséquilibre. 4 partout. Attention, le Japon toujours devant. Est-ce que ça va se terminer en 4-7 ou en 5-7? Tout dépend de ce set, évidemment. Si les Chinoises le remportent, on part en 5-7. Seki goes over on 2 and it foxes the Chinese. Taken by surprise, Japan leads 6-4. Allez, les supporters chinois, on voudrait vous entendre, il faut les soutenir. On va essayer de soutenir les joueurs qui sont venus dans ce 34e mondial dans les Masters. And another. Attention. Ah oui, bon. Kept alive. However, the Chinese will be favourites to kill it, and Yang does so. Alors au niveau bloc du côté de la Chine en ce moment, c'est très haut. 1m92, 1m
dans le public. Merci à vous. Good dig. Oh, well put away though. Allez, les Chinoises qui reviennent à 2 points. Elles ont absolument besoin de ce set pour rester dans ce match. Allez, les Chinoises qui reviennent à 2 points. Allez, Montreux, on claque les mains, on les encourage. Touch on the way through, but it also finds the court. Nine 8 Japan. 95 avancé. Le numéro 7, ça rigole pas. Seki, little flat one there. Et le bloc, attention. Half blocked. And wide, and no touch on the way through, so we're all square. Et encore un point pour l'équipe de Chine qui revient. Attention, 10 partout. Est-ce que ce match est en train de tourner? On va le voir. Et King Gu avec son numéro 23 au service. Attention, 11e point, ça passe devant, côté chinois. Good dig. Just kept alive. Good joust. Ishii had to be strong. Crucial moments. Oh, that's a good half block. Seki sets to the far side. Ishii, block wide. Il y a DJ Jean-Marc qui s'emballe un peu, mais c'est pas grave. Chance missed out. Cette fois, il y a un bloc. Ah non, attendez. Faute. Non, bloc.
Allez, on répète le mind block pour voir là. Allez, DJ Jean-Marc. Avec le journal, avec les pancartes, avec les bras, merci à vous. Ouais, ça dort un petit peu quand même. Hard work. Lin gets it across. Lee going for the right sort of shot, just unfortunately on that occasion, not able to find the accuracy. Now pressure on China here again. Lee can only bump it into play. Kuramoto is there. Seki round on the run from Okamura. Good, slick, fast hands from Japan. And with 3 points, the difference between the two teams here in a vital fourth set. Straight away we see China take their first time out. 太冲了，起高就行了。我们把强攻来做，好吧？在现在刘烨涵的场上，你现在要有一些不好的球啊，或者是4号位打不了的，后2要撑回来打，好吧？On va essayer de ne pas trop l'éviter non plus, mais après c'est clair que s'il y a une joueuse qui fait énormément de fautes ou qui ne marque pas de points, c'est à l'entraîneur aussi de la sortir. Une passeuse en général, elle essaie de ne pas avoir trop de systématique pour ne pas avoir un jeu prévisible. So pushed in there, great speed on the serve, probably going long, but player didn't have time to get out of the way. Seki just touched over by Ishii, scrambled alive here. China know this is a crucial point, pushed in deep on the court. Kuramoto, Seki sets again, just touched into the space by Okamura, but it wasn't good enough to win the point. Seki sets again, Ishii touched on the way through, good call. Coming to keep it alive, and then Lee is there. Fantastic dig out. Ishii pushes deep into the court. Phenomenal rally, Lee squeezes it through. Shinabe just manages to get it back over. Kept alive again. The crowd getting totally into this rally. Liu's underneath it. Set once more. Lee tries to pulverize it home. Ishii's underneath it. Ishii blocked. Was landing in. Ishii can go again. Blocked once more. Kept alive again. Bumped into play. China now with the opportunity. Slam through the middle and wide. The opportunity goes. What a rally that was. Best of the day so far. A crucial one for China to win. Korogo sees her shot go wide. And it's just 2 points between them. Seki. Ishii touched on the way through. China fighting for every single point here. The block is good. Et ça participe dans le public. C'est exactement ce qu'on veut. 16-13. Serve. Well dealt with. It's off the top of the net though and wide. And Japan get a crucial point to move 4 in front. Well now, some huge moments for China. That serve comes in. Good dig out. Kuramoto, Seki sets to that far side again. This time, it's Komogo who misses the chance. Allez, un point pour la Chine. Et quelle défense du côté japonais. On comprend mieux pourquoi le coup d'hier.
pour le Japon, le numéro 11 pour le 13, Mei Okumura. Half blocked. Nice pass. Seiki gets it across. Komoga was there. Orders being barked from the sidelines. Yu in position there. And then Lee. Et la pipe pour l'équipe de Chine. Good hit back from the Japan side. Block is good. Well watched off the front. Block is good again. Well, they haven't had many in the match, but that one from Irisaka could well prove vital. Might get across to that one, though. Well, China cannot afford that sort of serve at the moment. It drifts long, and that sort of opportunity gobbled up by Japan. A free point. Mishit. Shinabe looked for that angle, found a really good angle, but Lee comes through the middle. And, well, Seki probably should have left it in retrospect. Seki. Well, that time Ishii needed to find the angle, and she doesn't. Now Japan still have both of their timeouts intact. Shinabe underneath it. Seki had to reset herself, and as a consequence, Ishii wasn't able to get exactly what she wanted on the spike. Lee strikes back, and it's just 2 points between the teams now. And finally, Kumi Nakada calls the timeout. Les coachs, on les voit, ils sont assez présents, ils sont très proches des équipes nationales. Le coaching, ça se perçoit, on sent l'état d'esprit de son coach, comment ça se passe. Évidemment, ça va moins nous intéresser, mais c'est clair qu'on sent la présence du coach au bord du terrain. La même chose que si le coach va tout d'un coup s'asseoir sur sa chaise dépitée. An extraordinary rally that we saw just moments ago. What a rally it was. Suddenly brought the crowd right into this contest. Not that they've been out of it for long, but they were completely and utterly absorbed from that moment onwards, and they remain so in this set. "21 points to 19 in Japan's favour. The serve comes into Shinabe.
China doing everything right, making Japan work for every point, and then Lee comes through and makes another. 1 point the difference between the two teams. Well, Japan pickpocketed China in the last set to take it 27 points to 25. 21 points to 16 in this set. It looked as though Japan were home and dry. Now China have a chance to take this into a breaker. Just want to be able to prevent the Japanese siding out, and they've done so again and set up another opportunity for Lee, but it hits the top of the net this time and goes wide. Well, one hopes she doesn't know the lyrics to this song. Pressure back onto China. They need the side out, and they get it with ease. Japanese block not anywhere near as effective as the Chinese has been. Wang on serve. Kuramoto, keep it short. That was slick play from Japan. They needed a quick side out on that particular rally. They get it. Good serve. Oh, pressure now on. That can only be helped back into play. Shinabe, Seki sets to the far side to Ishii. Plenty to aim at. And Yuki Ishii brings up 3 match points for Japan. Timeout taken by China. Deuxième tournoi mené par l'équipe de Chine, 24. 你先不接，你还是你自己来接啊，接好了不到位自己来打，好不好啊？那现在来。 Bah, il faut quand même bien y croire, et puis c'est jamais fini. Je veux dire, 24-21, on peut facilement encore le tourner. Un entraîneur, il peut changer le cours d'un match dans son coaching. Ça dépend des entraîneurs, mais non, franchement, changer le cours d'un match, je ne pense pas à ce moment-là du match. Mais après, c'est les filles maintenant qui vont devoir faire le boulot sur le terrain. Last victory against China came just under 2 years ago. Serve catches the top of the net, puts pressure on here. Kuramoto is underneath it. Seki sets it to Ishii. Touch from Lee, dragged wide, and Japan have the victory. It looked as though China were going to take control.